reuze badeend. Die wordt dit weekend te water gelaten in het Engelse Cornwall. Kunstenares Marga Houtman die maakt een moederbadeend die op zoek is naar haar jongen die in 1992 met zijn 29.000 van een containerschip vielen. De kleine eendjes die bleken van grote waarde voor wetenschappers die zo meer over zeestromingen te weten kwamen. There's 3 plastic ducks and a mother duck on top, and they've been all over England so far. Travelled about 400 miles so far on top, but they're going to do at least another 400 or 500 miles when we get back up to Yorkshire, Leeds. Rubber ducks in baths are just so lunatic. They look nothing like ducks. The best thing is, if you collect ducks, nobody understands you. Because we're duck mad. We're mad on vans and we're mad on ducks. It makes everybody smile, doesn't it? They're such an icon of your childhood, aren't they? They just make you go back to being a kid. It is a real icon, isn't it? I'm just trying to think of other icons that we are very happy with the same way, but I can't think of many others. I like the way you can see their little tongues and their little eyes. I liked his tail because it's really big and I like the colour yellow. Yeah, I like the colour yellow. And I like swimming as well. I just think they're lovely. I mean, to see that on the water, my grandson would love that. He loves ducks. One of his first words was duck, duck. You know, I would never get him away from that. But, I mean, look, the kids love it. So I just think it's a thing of childhood, isn't it, a yellow rubber duck? Well, I read in the paper when we was in London that did they come overboard about 10 years ago or something, and they've travelled across the Atlantic and they've now turned white, but they will be hitting the Cornish coasts this summer, hopefully. Yes, I've actually seen a television programme last year about them, and they mentioned that they'd all fallen off a container ship of some description, and they've been floating around the world ever since. And I think they've been all over the place, haven't they? They've been all around the world. So I didn't realise they were going to wash up in Cornwall quite so soon, though, so it would be nice to find some, wouldn't it? Because Mummy Duck would like her babies back, wouldn't she? About 15 years ago, a container load of bath toys, a combination of ducks, beavers, frogs and turtles were washed off a ship. That's not unusual. In total, every year, about 10,000 containers are washed off ships worldwide. Sometimes those containers sink to the seabed. Sometimes they contain things that float, ducks, Nike trainers. All kinds of things fall off ships, and we can actually use this misadventure to then help us understand a bit about the currents. Now, normally we would use things called Argo floats, which are sophisticated instruments that transmit position and also transmit data from the oceans back to us. But occasionally we can use these young plucky characters to tell us about the ocean circulation, and by putting all of this information together we can improve our understanding of how our oceans work. Curtis Edmeyer, who's really the expert in this, along with Ingram, are the people who really make use of these sort of ducks of fortune, if you like, and they track not just the ducks but other material by working with beachcombers. The beachcombers are the researchers, if you like. They find the material. Curtis and his colleagues will then
trace back where that material started life. And by working its path out, they can actually calculate something about the currents and the flow patterns, particularly in the Pacific, where Curtis carries out most of his work. We can also simulate the ocean currents as we have here in a flume, in a tank. At the moment we've got this set up to look at coastal flows, coastal speeds, about 1/2 to 1 knot in speed. And we're looking today at an experiment looking at how the flow affects the seabed and uncovers archaeological remains on the seabed. But we can also use the flow to demonstrate what happens to our ducks. And by putting our duck into the water, we can actually see how the duck would move. Now, the speed at the moment will be the same as the duck, say, off the coast of the Netherlands, or in the Gulf Stream. The Gulf Stream is a very fast-flowing current. So here we go. There we go, right way up as well. And there goes our duck. On its voyage across the Atlantic. Our ducks would have started their voyage off around about here in the North Pacific. And as soon as they went into the ocean, they'd follow the general Pacific gyre in this sort of direction. Now, this circulation takes 2 to 3 years to complete a circuit. And a lot of those ducks would be caught up in a sort of little gyre here called the garbage patch. However, some of those ducks will actually make an escape to the north, a very small number, and would find their way through the Bering Straits. This is a very, very narrow entry into the Arctic. As they pass into the Arctic, this is a better view looking down on the top of the Earth. There's the North Pole. They would have come in through the Bering Straits here, and they'd work their way around the Arctic Sea, mainly through the Northwest Passage up here. Now, today, this area is mostly ice covered, and it'll only be during summer when they can make some progress through the Arctic Sea. And a lot will get lost and crushed by the ice and stuck in the ice forever. I say forever. Of course, one of the fears today is that the North Pole, the Arctic ice, is melting very rapidly. And some predictions say that by the latter end of this century, by about 2060, 2070, our ducks would go across the North Pole without any problems with ice. Soon, if climate change carries on, we'll be visiting the North Pole by ship. Our ducks would then work their way down the coast of Greenland. Now, there has been a duck sighted and found and verified off the coast of Greenland. From here, they will work their way into the Atlantic. And the path initially will be to continue down the coast of Greenland, along the area of Newfoundland, and then eventually be entrained through these currents into the Gulf Stream. This becomes the North Atlantic Drift, and eventually they will reach the coasts of Europe. Well, being a seafaring nation like Cornwall, we hear rumours on the grapevine about things coming around the coast all the time. And someone said a few weeks ago that there was a lot of plastic ducks going about. Apparently, a few years ago in the 90s, a load of ducks came off a container ship somewhere up in the Bering Strait off Alaska. And they got locked up in the frozen ice, the perma-ice up there. And apparently that ice is now shifting due to global warming. And all these ducks are now free to come across in the jet stream. So apparently there's a few of them stripping around the coast now. And if you're lucky, we might find some. Je suis arrivé il y a 3 semaines et j'essaie de trouver des petits canards. Wij zitten echt met spanning te wachten op de echte badeentjes die al jaren onderweg zijn via het pakijs uiteindelijk weer in de oceaan gekomen. C'est la deuxième année que je viens et je consacre un mois de mes vacances à la recherche de ces petits canards. Ja, en wij zijn eigenlijk de jutters van dit gebied. Dus als je nou ons moet plaatsen als jutters hier op Texel, dan zijn Maarten en ik degene die proberen dit stuk in de gaten te houden. Nou, mijn grote hobby, mijn vrije tijdsbesteding is het strandjutten. En daar is ook een heel mooi beeldswoord, dat is een streektaal, dat is het buitzoeken. Het zoeken van buit, wat spoelt er uit de zee aan. De richting van de wind is heel belangrijk. Hier heb je dus eigenlijk nodig om wat meer stuwing van het water te krijgen.
west-noordwestenwind. En dan het liefst een beetje wat stormachtig. Dan heb je dus veel meer kans dat het van de Noordzee op de Waddenzee komt en door de gaten hier op de Friese kust aankomt. 3 jaar geleden dachten we dat we de goede badeentjes hadden. Toen kwamen de badeentjes aan. Toen hadden we de badeentjes. Tenminste, je weet hoe ze eruit zien, dus wat al gelijk door. Het zijn niet de goede badeentjes. Op een gegeven moment stond een verhaal, een berichtje in de Leeuwte krant. Dat heb ik hier. Dat is van oktober 2004. Daar staat dus die man, dat waren ook feest in Polverro. Hier gaan de badeentjes in zee in en die binnen dus met de stroming die over de Noordzee staat in de richting van de Nederlandse kust dreven. Ze zijn hier te water gegooid in een duckrace in Cornwall op een, als ik het goed zeg, 21 juni. Nou, en in september lagen ze op Texel. Dus er is wel verschil, badeentjes, de containereintjes en de badeentjes van deze wedstrijd. En dat moet je ook niet deur halen. En ja, ik vond het heel bijzonder, omdat, en dat gebeurt met meer dingen die je vindt, het vertelt een verhaal. En dat van die badeentjes, als je daar als grote kerel op een zeediek staan en je hebt met 2 van die badeentjes in de hand, dan denkt een ander van, nou die man die deugt niet. Maar ik vond het geweldig om zo'n eindje met dat serienummer en ook nog met een telefoonnummer erachterop, om die dan in de hand te hebben en die toe te voegen aan mijn verzameling. We have 165,000 ducks in here now, all loaded and ready to go. It's on behalf of charity, and the concept came about a year ago when we saw the great Singapore duck race, and we chose to do a great British duck race. I know that there are many village duck races across the country every year, and this is now the biggest in the world. Nou, wij hebben dus 1500 badeentjes. Die zijn allemaal genummerd om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. 3, 2, 1, go! Ich sah ein Bild in der Zeitung über ein Duck Race in Singapur mit 50.000, 60.000 Enten. Und dann dachte ich mir, sowas könnte man hier auch machen. Und da wollte ich hier von einem Ortsteil Blittersdorf bis zum Bundestag, also dem ehemaligen Regierungssitz, abgeteilt mit einer Plastikbanderole ein Entenrennen machen. Also 30.000 kleine Badeenten schwimmen lassen, jedes mit Nummer versehen und von vielen Spendern gekauft, um Spielzeug für Kindergärten anzuschaffen.
schon bestellt, die Transparente, die Plakate. Und dann kam die Behörde, die für die Berufsschifffahrt auf dem Rhein zuständig ist und hat es nicht genehmigt. Sie haben gesagt, es ist zu gefährlich, es stört die Berufsschifffahrt. Und so ist das erste Bonner Entenrennen nicht gestartet worden. Winning duck, 157791. Dit is wel spannend. Ja! 92. Aber ich bleibe dran an der Ente. Wenn nicht hier am Entenrennen, dann machen wir euch eben zu Atlantikforschern. Ich kriege hier so eine Antenne und dann schauen wir, wo ihr hinschwimmt. He's friendly, he's got a smile, he's not overcomplicated, I like this little quiff on his head, I think that's quite nice, he's got to have that. A little turn up tail. Yeah, he's pretty close to what I think a duck should look like. Wat ik zelf een hele mooie vind is deze bijvoorbeeld. Gewoon een heel mooi rond hoofd, mooie snavel en mooie details erin, echt met ogen ingekleurd met allerlei kleuren. De vleugels die je erin ziet, dat vind ik wel heel erg leuk. En hij moet wel piepen natuurlijk. Yeah, they've always got mostly got three feathers on him. And he's got a slight curl. I can't believe I'm saying this. It's a slight curl. But he was the first. Ze zagen er erg leuk uit. Die oogjes en een snaveltje. Dus ja, ik denk, die ga ik sparen. Maybe it is much more important than I thought it was. That, just having my little bathroom full of ducks, and when people come out, they go, "Why have you got all those ducks in your bathroom?" I mean, these are people that I know and quite like. Maybe that's my way of saying, well, for fuck's sake, why not? Why not? Ik heb hier bijvoorbeeld een doos. Er zit een zeepompje bij en een bekertje en een tandenborstelhouder en een zeepbakje. Nou, dat is echt typisch wat voor in de badkamer. Nou ja, als ik deze zou gebruiken en ik zou hem erin doen, ben ik bang dat die hele eend vies gaat worden. Dus dat vind ik een beetje zonde eigenlijk. My thing is going against what is conceived that a 62-year-old man should be doing. I think it's about that. A 62-year-old man should not be collecting yellow ducks. Ik wil echt een kamer met allemaal eendjes, het liefst ook in frituurkastjes. Dat je ze ook echt kunt bekijken van alle kanten. And that's why I do it. And if I could think of more things I could do, as I'm really approaching being old, which I'm just on the verge of it, I think it makes it even better that you just refuse to
take in all the constraints that getting older gives you. And I don't mean that's to do with wearing clothes to make yourself look young or anything. It's nothing about trying to appear young. It's trying to keep your mind fresh and trying to say, I will not accept that you can't see the silliness or the ridiculousness of life. We get to see loads of ducks, especially in the winter. We've got B. Sandsley just up there, and we've got Slapton Lee, which are both nature reserves, and there's loads of ducks there. And bird spotters like to look at ducks. It's just probably one of the icons of the British. Well, I don't know. I mean, my experience of ducks as such, they seem to always leave you with a happy feeling if you've been out and about and seen some ducks and fed them or whatever. They seem to bring joy. Has to be said, the English like shooting them just as much as feeding them. Buy them in a supermarket, duck breast, duck legs, whole ducks. Yeah. I was absolutely amazed once to come across a weapon called a punt gun, which is a 4-bore shotgun used for ducks in a punt, little flat-bottomed boat that's used in shallow water. They're lovely on a plate, duck breast. And with these punt guns, they could shoot a dozen ducks in one go. In a sauce, just roast it. Beautiful. Maybe there is a bit more to it than it's just a little bit of plastic. I mean, somebody must have designed the first duck, and it must have made somebody happy. And some kid must have put it in their bath, and it must have made them happy. I don't suppose there are many people who didn't have a replica of that at a more suitable scale in their bath when they were a child, and possibly quite a few adults still do. And I'm quite convinced that it's an English creation. It's just too silly to be anything else. Dat zijn geboren badderaars. Dat zijn de grootste badderaars van de hele wereld. Nu, het zou kunnen zijn dat zulk een beest, een lokeend, dat de voorloper is geweest van de badeend. Wanneer die eenden niet te groot zijn, en eigenlijk een zoals deze hier, die ziet er ook al heel lief uit, is het heel mooi meegenomen van zo'n eend eventjes bij de kinderen in bad te zetten. En die zullen zich daar ook wel even mee amuseren. En misschien is zo, wellicht in Engeland, het idee ontstaan van eendjes als speelgoed voor in bad te gaan maken. De klassieke vorm van de eend, zoals we ze kennen, is deze hier, een volwassen eend die op het water zwemt. Dat heeft allicht te maken ook met de oorsprong, de lokeend, maar later vooral met de opkomst van het plastic gaat er een nieuwe consument komen, met name de baby. En die baby, die jongere kinderen, peuters, worden veel meer aangesproken door felle kleuren. En dat is allicht de reden waarom de klassieke eend ook de gele kleur, zoals die bij heel veel eendjes, kleine eendjes, kuikentjes voorkomt, dat die eend die ook gekregen heeft. Ook de aaibaarheidsfactor van die eendjes is bijzonder mooi. De grote oogjes, die veel groter zijn dan in werkelijkheid, het leuke snaveltje enzovoort. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat men die beestjes voor de kinderen toch zo leuk mogelijk wil maken. En dat is de evolutie van de echte eend. Zo'n eenden ga je niet op het water in het echt tegenkomen.
Entwicklungspsychologie sich das anschaut, kann man durchaus sehen, dass wir Menschen spielend die Welt erfahren und im Spiel auch lernen, bestimmte Gefahren zu bewältigen. Ons geheugen dat werkt dus zo dat er zijn bepaalde dingen die zijn een soort knoop in zo'n heel geheugennetwerk. En zo'n knoop, als je dus iets ziet wat heel belangrijk in zo'n heel netwerk van associaties is, dan roept dat in één keer al die leuke associaties op. Freude, Trauer, Angst, das sind an sich sogenannte Primäraffekte. Das heißt, das sind erstmal Affekte, die wir im Menschen in uns tragen oder die jedes menschliche Wesen in sich trägt. Dus als een volwassene die in zijn jeugd veel in bad heeft gezeten en dan was er zo'n eendje, die heeft dat dus onthouden. En als hij dus ineens zo'n eendje ziet, dan is dat eendje, dat wekt enorme associatie op naar verzorgd worden, lekker spelen in bad, een moeder die voor je zorgt, onbezorgdheid en dat soort dingen allemaal. Also dieses Glücksgefühl, was da vielleicht mit verbunden ist, wenn wir so eine Badeente uns anschauen oder so ein Quietscheentchen, dann ist es sicherlich so, dass wir durch das Spiel bestimmte Ängste in uns binden und durch die Reaktion der Eltern, die sich dann vielleicht freuen, die mit uns vielleicht mit Wasser bespritzen, in dieser Interaktion mit den Eltern kommt es dann zu Empfindungen, die dan in ons verankerd werden. In de manier waarop we waarnemen, de dingen die we zien, daar zitten dus een soort regelmatigheden in die zonder twijfel aangeboren zijn. En die dan verder ontwikkeld worden natuurlijk. En ik denk dat ieder mens over de hele wereld heeft dat zo gauw hij dus zoiets ziet met zo'n groot koppie en zo'n klein lijfje en noem maar op, dat hij dan zegt, schattig. It symbolizes vulnerability and it's got big eyes and like all baby things. Because it's a reminder of childhood, a time when you were happy. Quand elle est née, eh ben, tout de suite je suis allée acheter des petits canards. I think they're lovely. Well, it's good fun. Well, it seems to have like quite a happy look to it, and it's quite nice colours, that sort of thing. The yellow is like a colour of happiness. It's just like funny and it's cool. They're just so quirky and cute. De rondheid hiervan en het ontbreken van lange uitsteeksels, dat geeft heel duidelijk een indruk van onvolwassenheid. En onvolwassenheid, dat is iets wat voor mensen, zeg maar puur instinctief, een hele grote aantrekkingskracht heeft. Niet alleen voor mensen, ook voor dieren ook. Das heißt, dass die Proportionen so gestaltet sind, also dass sie uns an ein kleines Wesen erinnern, ob es jetzt in der Tierwelt ist oder auch eben bei Menschen, mit großen Augen, mit einem etwas plumpen, einem großen überdimensionierten Kopf und auch einem sehr watschligen, unsicheren Gang. Ja, als je dus gaat kijken naar zeg maar dat hoofdje van zo'n eendje, dan zie je dus dat is een groot hoofdje. Die ogen staan redelijk ver elkaar, een heel klein snaveltje en het is gewoon van het lijfje. En dat is met mensen is dat eigenlijk net zo. Das sind jetzt alles kleine Säuglinge, so unter einem halben bis dreiviertel jaar. Deze die heeft dus echt iets babyachtigs. Hè? Dit is bijna een soort teletubby. En dit zou dus heel geschikt zijn als kop op een badeentje ook. Alleen moet het snaveltje moet dan iets groter worden, want dan heb je meteen al een badeentje. Het is een heel slim badeentje, en het is een wat naïef badeentje. Maar deze hebben allemaal een erg kinderlijke uitdrukking. Maar deze baby's die hebben allemaal al veel meer, hoewel ze ook zo'n grote kop hebben, hebben ze heel veel van een volwassene. Ze hebben een volwassen uitdrukking. Zo gauw je die volwassene erachter ziet schemeren, vind je het minder schattig. En dat betekent dus dat wij mensen iets in ons hebben wat zegt, als iets een kind is, dan
gaan we er heel anders over denken en krijgen er andere emoties bij dan wanneer iets een volwassene is. En deze lijken te veel op volwassenen om dat badeendengevoel bij te krijgen. Es war wahrscheinlich auch zu kompliziert, in die Medien darzustellen, dass es 4 Tiere sind, die da ins Meer fielen. Und deswegen hat man einfach immer nur die Enten genommen. Ja, es gibt ja, habe ich gelesen, verschiedene Vorgänge von diesen Containerenten, nämlich 40.000 Paar Nike-Sportschuhe, die auch auf dem Weg von China nach Amerika ins Meer fielen, aber die nicht so gut schwimmen können wie die Enten, deswegen sind sie untergegangen. Dat die badeenden die van die container afgevallen zijn in 1992, sindsdien zo'n odyssee maken over de wereldzeeën en tegelijk ook een soort odyssee door de kranten maken, telkens weer opduiken. Dat kun je met allerlei zaken in verband brengen, onder andere met de vervuiling van de oceanen, waar Brent Spar in 1995 een symbool werd van negatieve menselijke invloed op de vernieling eigenlijk van de oceaan, terwijl de badeend die daar maar ronddobbert via de Beringstraat naar de Atlantische Oceaan gaat, overleeft. En dat is een hele mooie symboliek die heel veel mensen blijkbaar aanspreekt. Dat toch, zo is het van plastic, de eend overleeft in een wereld met vervuilde zeeën. Dan die odyssee van de berichten over die eenden die overal maar aanspoelen en waarover telkens dan weer een berichtje in de krant komt. Dat is niet alleen een urban legend, een stadssage, maar is ook een heel aantrekkelijk iets voor kranten, voor lezers eigenlijk. Omdat het die symboliek heeft van het voortgaan, over het levenspad, overleven. Dat kan verklaren dat juist die eenden, te midden van al die andere speelgoedjes die van die container afgevallen zijn, uitgekozen is als het symbool van overleving, van vitaliteit, van zorg, van koestering. En dat leidt ertoe dat ook journalisten, omdat lezers het graag willen lezen, dat journalisten ook dingen zien gebeuren die er misschien helemaal niet zo zijn geweest. Jetzt kommt die von Curtis Ebbismeier prognostizierte Armada auf die europäischen Küsten. Also falsch ist wohl, dass Ebbismeier das prognostiziert hat. Und es ist auch
insgesamt falsch, dass die Enten hier überhaupt kommen sollten oder gekommen sind. Aber andererseits haben wieder Zeitungen berichtet, dass sie schon die ersten Enten gefunden hätten. The first friendly floater's rubber duck in Britain. Also mit Bild und Ente gibt es ja eigentlich keine Zweifel mehr. Ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. Hier gaat het over plastic eenden en daar gaat het over rubber eenden. Maar daar gaat het in feite niet om. En het versterkt juist de symbolische aantrekkingskracht van die eenden op de mensen. Dus men wil zien wat men ziet wat men wil zien en men gelooft wat men wil geloven. En het maakt dus helemaal niet zoveel uit of die berichten nou helemaal op waarheid gecheckt zijn. Omdat de mensen nu eenmaal graag soms in schoonheid geloven, net zoals ze ook in gevaar geloven. Well, all I know is an article in the local paper a few weeks ago saying they were coming. So we're just waiting to see in the newspaper when they're going to come. And we'll go, whichever beach, whether it's the south coast or the north coast, I'll go in a car to see them. Definitely. There was 29,000 washed overboard. And if you can find one on the Cornish beaches, they're worth a few bob, I tell you. Yeah, I bet they are. But we're trying to keep it to ourselves because we don't want all you English people finding them. That's grockles. Yeah, Emmett. See you later. Okay, you don't believe it, do you? It has been in the media about this. I think it was on television as well. But it's certainly in the press. I thought it was in national press and local press about it. So everybody is sort of waiting to see who's going to find the first duck, I suppose. Yeah, I'm excited about the ducks, and I hope they come here. We're looking out for them. Keeping our eyes open to see if we can spot any of them. A few people have spotted them, and some of them are worth money now if people finding them and for information about them. And yeah. About 4 weeks ago, it was on the national news, and somebody sold one for £500 on eBay. People must be putting them on the internet or on eBay or something and bidding money for them, but I've heard that they're worth money. I don't know if that's for the information or just for the pleasure of having one of these 29,000 ducks. But I can tell you that a lot of people in Cornwall are well informed on these ducks because they want to make some money if they can find some. Well, I know that I've got to look out for them while I'm here because they're due to come here any day now. I don't expect them to see them brightly coloured. I'm sure the sun will have bleached them away. I think if I found a duck, I would just, I don't know, I'd have to take it somewhere where people would know that it's authentic and they could appraise it and say, yes, this is one of them ducks from the Pacific. It would be a white-looking duck, wouldn't it, by now, I suppose? Ce canard est très important pour moi parce qu'il a une histoire, cette histoire de cette cargaison qui soit tombée à l'eau en 92. 29 000 de ces petits canards brassent les océans actuellement. Et il se peut qu'il y en ait un, deux qui viennent sur Cornwall, qui s'échouent sur les plages, entre les rochers peut-être, entre ces rochers ici. Ja, badeentjes die hebben iets magisch natuurlijk. Iedereen die wil zo'n badeentje vinden. En badeentjes zijn ook natuurlijk prachtig om te vinden. Het is ja, zeker een badeentje met een verhaal erbij. Ja, gewoon badeentje is ook wel leuk, maar een badeentje met een mooi verhaal erbij is natuurlijk het allerleukste. En het verhaal dat ze 15 jaar in zee hebben gedobberd, nou ja, dat droomt natuurlijk iedereen van om zo'n badeentje te kunnen vinden, te mogen vinden. We should expect some of these ducks possibly to appear on our coastlines around Europe over the course of the next few years. But we're looking at very small numbers. Around all of Europe, you may be looking at half a dozen, 10 ducks. So the chances of finding one is slim. And most of the ducks people find washed up on the beach come from these duck races. Dus we zijn helemaal nog steeds van overtuigd dat als er badeentjes komen, dan komen ze ook zeker op Texel. Ja. En daar gaan we ook voor hoor. We zullen de eerste zijn als ze het aanspoelen.